In this today's session, we'll be learning bubble sort. If you remember, we started data searches with the topic of searching and sorting. In previous lectures, we discussed sequential search and then binary search. So first of all, why do we need to search? Because we store data only once and we access that data multiple times. For example, we host our website on the internet, on the server only once. But how many times people are searching for a website, accessing that website? How many times? Think about those millions of users all across the world, right? So you always store data once or edit it many times, that's okay. But you store it once and then you access that data very frequently, multiple times. So that's why your searching has to be faster. Now if you need something, मला एखादी गोष्ट हवी असेल तर तुम्हाला पटकन ऍक्सेस हवा असेल त्याचा. If you need something and you want to access it faster, the only solution is keep that data organized. This is not any science. It's a common sense which is uncommon in this world. की आपल्याला एखादी गोष्ट जर पटकन हवी असेल तर आपण काय करतो, गोष्टींनी ठेवायला शिकतो. दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग व्हेरी फास्ट, यू नीड टू कीप युअर थिंग्स ऑर्गनाइज्ड. मग वेदर इट इज अ बुक शेल्फ, वेदर इट इज अ कबर्ड, वॉर्ड्रोब, जे काय असेल ते, पर्स असेल, काही असेल तुमचं, नीट गोष्टी ठेवायला शिका. मी तुम्हाला पटकन त्या वेळच्या वेळेला सापडतील. ह्याचा बेसिक कॉमन सेन्स आहे जे खूप लोक इथं आता वापरतात रिअल लाईफमध्ये. सेम थिंग हिअर ऑल्सो. If you want to search faster, your data needs to be sorted. If you remember, when I taught you binary search in the last lecture, I proved it as compared to sequential search, how fast binary search gets. And especially when the data gets larger and larger and larger, when it becomes huge, binary search becomes more and more efficient. For example, when n is 1000, roughly I'm telling you, sequential search will take 1000. But binary search will take only 10 comparisons. It's that fast, guys. So what is the prerequisite for binary search? Data has to be sorted. Now, to search that data faster, we need to sort the data. Understand why we need to sort the data. It is not only for assignment. It's not because it is there in the syllabus. It is because we want to search data faster, and that's why your data needs to be sorted. Now, for sorting your data, there are lots of algorithms available. There is bubble sort, there is instance sort, there is selection sort, there is radix sort, there is simple sort, right? There's a quick sort, there's a heap sort, there's a merge sort. There are so many sorting algorithms, and every sorting technique differs from other in some way. So how do you study the sorting techniques? Is generally based on the comparisons. Of course, there are two complexities you already know. There's a space complexity and there's a time complexity. Space complexity means what? How much memory it requires. So if you want to sort n numbers, you'll store the n numbers in the array. So storage space required to store n numbers will be n, obviously. Now for sorting, how many extra variables, how much extra memory require, that will decide its space complexity. But in sorting algorithms, that is not much or bigger criteria. In sorting algorithms, more or less all algorithms require same space, except the merge sort. I'll talk on that later. So, where we focus more on sorting algorithms is the time complexity. How fast it is, how fast it can sort. That is important to us. Okay? And that's why today we are discussing the first algorithm called as bubble sort. Now, bubble sort is also called as swap sort or exchange sort, because its basic logic is based on swapping or exchanging. Now, before I start programming or before I start telling you logic, let's quickly revise. How do we swap two numbers? Suppose we have two variables, let's say NO1 and NO2. And NO1 contains, let's say 5, NO2 contains, let's say 2. I want to swap these two numbers. There are multiple techniques. Considering weak students in our class,
Let's use a simple technique using third variable. It's easy to understand, everybody will understand. So if I take third variable here, temp, it's a temporary variable, just use for swapping. Now it becomes easy. What do? You have to move data from one of the variable to temp. What is the code? Temp मध्ये आपला data move करायचा N1 मधनं. So temp equal to N1. Correct? Then, by the way, those are still not clear or getting confused. Data is always stored from right to left. हे काम लक्षात ठेवा. कारण बरेच जण FY ला होते तेव्हा कन्फ्यूज होतात किंवा मिस्टेक्स करतात. So now you're in second year now. I'm not expecting such kind of mistakes from you. Data right to left store होतो. ठीक आहे? So 5 is stored here. N1 मध्ये data 10 मध्ये आला. Now you can store data from NO2 to NO1. So NO2 मध्ये काय 2 आहे. So 2 goes and stores here. Statement for this, NO1 equal to NO2. झालं? आता NO2 रिकामा झालाय. So you can move your data from temp to NO2. So statement is what? NO2 equal to temp. Clear? This is we have swapped data 5 and 2. Now it become 2 and 5. Of course, we can do this without third variable. Also, there are techniques using addition, subtraction, multiplication, division, bitwise operators. I'll not go into it. But those who want to go for interviews, if you want to crack some job interviews, you should know at least one technique, how to swap two numbers without third variable. Okay, can be asked in the interviews if it is based on advanced C programming or data structures. So, for remaining students, those are learning programming, those are not that great. Those who attended last year C with me knows these techniques, but those who haven't, learn this now. It's high time. If you look at this code, you'll find interesting behavior. In this code, you'll find this NO1, sorry. NO1 is copied here, then NO2, and then temp here. Look at this pattern of statements. Okay. So, I explained with the diagram. How can I write this code faster? बघा मी काय सांगतो ते. काय करायचंय? temporary variable घ्या. Equal to. Right? Any one of the variables. जे आपल्याला दोन नंबर जे सॉर्ट करायचे त्या variables कुठल्या त्यातलं कुठले एक कुठलं पण लिहा. Whatever you want. Let's say NO1. जे right ला लिहू तिथे left ला लिहायचंय. NO1 equal to. आता ह्यात जे नाही लिहिलेलं, out of these three things, what is missing right here? What is missing now is number 2. ते लिहा. What is right on the right side, right on the left? इथलं इथं लिहिलं परत. आता यात काय मिसिंग आहे ते इथं लिहा. काय मिसिंग आहे? temp, and your code is ready. Same. Clear? Hai? Now what you do is, I'll give 1 minute in your notebook, without looking at board, swap two variables A and B using third variable temp. Do it fast. 1 minute मला दिलाय, पटकन कोड लिहा. A आणि B variable आपल्याला swap करायचे आहेत, third variable वापरायचं temp. I just give 1 minute for this. Okay, thank you guys. You can lower your hands. That's fine. This require hardly 1 or 2 minutes. So what is the code that you written for swapping two variables A and B? It's temp is equal to A is equal to B, and B is equal to temp. That's it. 3 lines code. Got it? You can write easily now, faster, without drawing any diagrams. That's good. Now, as I said, this bubble sort is based on what? Swapping technique or exchanging technique. That's why it's called swap sort, or also called as exchange sort. Actually, please remember this. Now let's take some example.
I've taken 5 numbers. Okay. Now, bubble sort. In bubble sort, we always compare two consecutive numbers. ह्याची एक प्रॉपर्टी आहे. काय? You have to always compare two consecutive numbers. दोन नंबर शेजारी शेजारी थोडे आपल्याला compare करायचे आहेत. And you want to arrange these numbers or data in the ascending order. So ascending order म्हणजे काय? चढत्या क्रमाने. So it means minimum number has to be on this side, maximum number has to be on this side. Correct? So what you do is, when you compare two numbers, for example, if I'm comparing these two numbers, they're already in the ascending order, don't swap. But if I'm comparing these two numbers and I find that this number has to be here, this number has to be here on the other side. So when the minimum number is on the right side, we need to swap so that 30 comes here and 50 goes here. That's a basic idea. It's a common sense. की आपल्याला minimum number जो आहे, लहान number जो आहे, that I want on the left side and maximum number I want on the right side. Clear? असं नसेल तर आपण swap करतो. This is what is the basic idea. All right. Now, let's start comparison from this end. Always you're going to compare what? Two consecutive numbers. So, I'll compare 30 and 20. Do I need to swap? Now you have to play with your hand raising buttons, okay? Faster. If you want to swap, just raise your hand. If you don't want to swap, just lower your hand. Faster, okay? Quickly. Swap करायची गरज आहे इथं 30-20. 20 is on the right side ना? आपल्याला 20 left ला घ्यायला लागेल. Swapping करावं लागेल ना? So let's swap. So 20 comes here, 30 goes here. Next, we're going to compare 50 and 20. Do you have to swap? Yes. Swap. So 20 goes here, 50 goes here. बाकीचे number arrays राहणार आहेत, ते हलणार नाहीयेत. This is basically array. We are just making change in two numbers. Then we are going to compare what? 20 and 40. What happens? 20 needs to be on this side. So 20 comes here, 40 goes here. The remaining numbers as it is. Then we're going to compare these two numbers. Do we need to swap? Yes. खूप कमी लोकांना कळतं का स्वॅप कधी करायचं ते हार्डली हाफ स्टुडंट्स आर रिस्पॉन्डिंग ऑन द बटन्स हिअर. जेव्हा लहान नंबर राईट साईडला असेल तो आपल्याला लेफ्टला आणायचा आहे तर स्वॅपिंग करावं लागतं हे लक्षात घ्या. इट्स अ बेसिक लॉजिक. सो आय नीड टू स्वॅप हिअर. सो 20 goes here, 60 goes here. Remaining numbers as it is. All right. Now, if there are 5 numbers or 4 numbers, you can say, when there are 5 numbers, you need only 4 comparisons. कारण compare करायला आपल्याला 2 नंबर लागतात. बरोबर? So when there are n numbers, the number of comparison will be n minus 1. And the 5 numbers set, so 1 comparison, 2nd comparison, 3rd comparison, 4th comparison. There are only 4 comparisons. So after this 4 comparisons, after n minus 1 comparison, 1 iteration is completed. I'll write here iteration for your understanding. Okay, this is the first iteration. Now, what happened in the first iteration? If you're observing carefully, you got the first bubble. That is 20. हा काय? First bubble है. Now, try to understand what happened. Bubble means the lighter element. You know, when you start boiling water, the lighter elements, bubbles, start bubbling up. And where they go? On the top. Similarly, when these numbers are arranged, you'll find the lightest element in the whole set start bubbling up. नीट बघा तो कसा झाला. तो जिकडे कुठे होता तिथून तो हळू वरती सुरुवात झाली. The lighter element. From here it came here, from here it came here, from here it came here, from here it came here. Of course, if it has to come up, it has to push other element down. So by swapping, you are pushing that other element down. As a result, after completing the first iteration, you got your first bubble, first lightest element, first minimum number at the top. लक्षात येतंय?
Because the lighter element is bubbling up, the technique is called as bubble sort. Is it clear? Now one number is already sorted. Now there are 4 numbers remaining. We repeat the process. Now I'm starting with the second iteration. I again start from here, 50 and 30. Do we need to swap, guys? Keep responding faster. So swap, I want 30 on this side. Then we compare 30 and 40. 30 and 40, we need to swap 30 and 40. So 30 goes here, 40 goes here. Remaining numbers as it is. आता आपण काय compare करणार? 30 and 60. These two. And swap. Correct? Now, when there are 4 numbers, we need 3 comparisons. 1, 2, 3. Done. Second iteration is over, guys. We got a second bubble, that is 30. बघा, नेक्स्ट मिनिमम नंबर मिळाला या किंवा या सेट मधला लाइटेस्ट एलिमेंट हा होता 30, सो आपल्याला 30 मिळाला. Now what next? Again, we go for next iteration, that's the third iteration. What do we do in third iteration now? We again start from the end. We compare 40 and 50. Do we need to swap for 40 and 50? No. Already minimum number left la hai. So don't have to swap. Let it be as it is. Next comparison काय होईल? 60 and 40. When you compare 60, 40, we need to swap. So 40 goes to the left and 60 goes on right, 50 as it is. Now when there are 3 numbers, there are only 2 comparisons and that is done. So now your third iteration is over. 40 is your next bubble, next lighter element. Correct? Can you still see? Just tilt my camera. Now for the next iteration, fourth iteration, I need to compare what? 60 and 50. There are only 2 numbers remaining, so only one comparison. Out of 50 and 60, you will swap 50 because 50 is lighter here and 60. 50 60 swap केले. स्वॅप काय करायचं कळतं आपल्याला? लहान नंबर लेफ्टला पाहिजे, मोठा नंबर राईटला पाहिजे. लेसर नंबर लेफ्ट साइड, lesser LL. Just think it's a common sense, guys. It's ascending order, so I want minimum number on left side, maximum number on right side. And then in the last iteration, I get here 2 numbers, one comparison. I get 50 as a bubble. My fourth iteration is finished. Now in my last iteration, fifth iteration, if there are n number, there are n iterations, no? There's only one number remaining. So when the one number remaining, there is no comparison possible. एकच नंबर उरलाय, compare कशी करणार? Compare करायला 2 नंबर लागतात ना? And then in the last iteration, what is the last number remaining? That is a bubble. Because when one number is remaining, how many comparisons? 0 comparisons. 5 numbers, 4 comparisons. 4 numbers, 3 comparisons. 3 numbers, 2 comparisons. 2 number, 1 comparison. 1 number, no comparisons. 0 comparisons. N minus 1 always. How many iterations we have? We have got n iterations here. In every iteration, we are getting one number sorted. प्रत्येक iteration मध्ये आपल्याला एक नंबर मिळालाय सॉर्ट झालेला. And that is a bubble which I have highlighted here. That's the minimum number in that set. Clear आहे? Has everybody followed what is bubble sort? शेवटी काय होलं? हा सगळ्यात मॅक्सिमम नंबर मिळाला कारण सगळ्यात शेवटी उरल्यामध्ये तोच सगळ्यात मिनिमम आहे. That's why it's called bubble sort. Is this followed, everybody? Yes. सगळ्यांना कळलं का लॉजिक काय आहे ते? Now, those who have attended lectures in college, is this technique taught to you as a bubble sort in colleges? If you want to say something, write in chat box. I can allow you to unmute the mic and say, but there will be chaos unnecessary. तुमच्या कॉलेजमध्ये हे शिकवलंय बबल सॉर्ट म्हणून? By the way, how many attended your lectures in college? किती लोकांनी कॉलेज लेक्चर अटेंड करतायत? Out of 25 or 26, 8 students attend lectures in college. बाकीचे काय करत? झोपतात, काही अटेंड नाही करत. कॉलेजमध्ये मार्क आहेत बरं का प्रेझेंटीला. हा, तिचे कॉलेज सुरू झाले तुमचे जास्त, तुम्ही कॉलेज अटेंड करा, बंक करू नका प्लीज. ओके. ज्या लोकांनी लेक्चर्स आता अटेंड केलेले आहेत कॉलेजमध्ये,
तुमच्या कॉलेजमध्ये बबल सॉर्ट झालाय? So tell me in the chat box, have they taught same thing in the college? Yes or no? Maitri is saying yes in from KHS. Okay. What about other colleges? वाडियामध्ये पण सेम शिकवलंय. Okay. Do one thing quickly. ज्यांनी ज्यांनी कॉलेज अटेंड केलेलं आहे, if you have your college notebook something, refer to it, verify it, and tell me again, have they taught you same thing in the college? I'm purposefully asking you this question because there is some reason behind it. I'll give 1 minute for it. Don't worry. I'll wait. Okay. Let me tell you what is generally taught in the colleges. Okay. Those who attended college, in your college, they are already taught you bubble sort. Right from Wadia College to PVG College to Ferguson College to MIT College, all these good colleges, right? Or maybe in engineering college, doesn't matter to me. Point is, Shraddha, observe what I'm saying. Huh? Even in Wadias, they have taught you same technique. Obviously, you can't make bubble sort something different, because if you make it different, it will not be bubble sort. Bubble sortच्या काही प्रॉपर्टीज तुम्हाला चेंज नाही करता येत. जर चेंज केलं तर बबल सॉर्ट होणार नाही. बऱ्याच जणांना काय वाटतं, सॉर्टिंगचा प्रोग्राम केला, आउटपुट आलं, असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आलं म्हणजे झालं बबल सॉर्ट. असं नाहीये. प्रत्येक सॉर्टिंगच्या प्रोग्रामचा आउटपुट सेमच येणार आहे, असेंडिंग ऑर्डर मध्ये नंबर, सॉर्ट झालेले नंबर, डेटा. पण त्याचं आतमध्ये टेक्निक वेगळं आहे. जोपर्यंत त्याच्या प्रॉपर्टीज फॉलो नाही करत तोपर्यंत तो बबल सॉर्ट तो अल्गोरिदम होणार नाहीये. हे लक्षात घ्या. बबल सॉर्टच्या टेक्निक्स काय आहेत की फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेस्ड ऑन स्वॅपिंग टेक्निक विच यू आर डुईंग एनीवेज. Second thing काय, we always compare consecutive numbers. So you check everywhere. We're always comparing consecutive numbers. Then if there are n numbers, there are n iterations. In every iteration, there are always n minus 1 comparisons. So if there are 5 numbers here, there are 4 comparisons. If there are 4 numbers, 3 comparisons. If there are 3 numbers, 2 comparisons. If there is 1 number, there is 0 comparison. ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत हे सगळ्यांचे सेमच असणार आहेत. कॉलेजमध्ये पण सेम शिकवणार आहेत. आणि त्यामुळे बऱ्याच जणांना वाटतं की सेमच आहे. तुम्ही ऑब्झर्व करत नाही आहात. कॉलेजमध्ये काय शिकवतात माहिती, दे स्टार्ट कम्पेअरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड. इफ यू आर ऑब्झर्विंग मी, वी स्टार्ट कम्पेअरिंग फ्रॉम द राईट साइड. आहे की नाही फरक? जरा चेक करा. एम आय राईट श्रद्धा? प्लीज चेक युअर नोटबुक नाव अगेन. पीव्हीजी वाले, KHS वाले, तुमच्या वह्या उघडून नीट बघा परत, जरा परत. कंपॅरिझन स्टार्ट कुठून सांगा मला तुम्ही. डू यू अग्री विथ मी? व्हॉट इज टॉट इन द कॉलेजेस? येस ऑर नो? नाउ विदाउट लुकिंग इन युअर नोटबुक, आय एम टेलिंग यू दिस फॅक्ट बिकॉज आय हॅव बीन टीचिंग दिस डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम लास्ट 25 years. ह्या 25 वर्षामध्ये तुमची जे काही टीचर्स आहेत कॉलेजमधले, हे टीचर्स आले गेले, बदलले, इम्प्रूव्ह झाले, मॉडिफाय झाले, सिनियर झाले, HOD झाले, काही प्रिन्सिपल झाले, पण टेक्निक जे शिकवतात ते मला ते सांगितलं तेच आहे. राईट? नाउ इट इज डिफरंट फ्रॉम माइन अ बिट. ह्याला आम्ही व्हेरिएशन असं म्हणतो. राईट? प्रॉपर्टीज त्याच बबल त्यांनी पण शिकवलं, बबल पण शिकवलाय. पण त्यांच्या टेक्निकमध्ये बघा, इन द फर्स्ट इटरेशन आर यू गेटिंग द बबल? अँड इफ दॅट इज अ बबल, what is that number you're getting in the first iteration? You are not getting minimum number, guys. You are getting maximum number. कारण काय होणार आहे, त्यांच्या केसमध्ये ते शिकवतात की जेव्हा आपल्याला लेफ्ट स्टार्ट करायचंय तेव्हा काय होणार आहे, आपण जे कम्पेअर करत इकडे जातो राईट साईडला, आणि तेव्हा मिनिमम नंबर इकडून खालून वरती चान्सेस नाहीच आहेत, कारण आपण इकडून इकडे चाललोय. तेव्हा होतं काय त्यांच्या केसमध्ये, I'm going to teach you the technique because it's required for marks. तुमचे कॉलेज टीचर्स मला मार्क देणार आहेत, तुमचे पेपर चेक करणार आहेत. For university, you'll write paper in or exam in one college, so check will be checked by another college or another teacher. So we are going to follow their standards. Don't worry about it. It's also a bubble sort. पण होणार काय लक्षात घ्या मित्रांनो, की आपण जे इकडून इकडे जाणार आहोत तेव्हा आपल्याला मॅक्झिमम नंबर मिळणार आहे. लेट्स ऑब्झर्व व्हॉट दे आर डुईंग.
Let's do that. It's the same. Don't worry about it. Okay. I'll just everything again and we'll do it again. Let's do what college does. And because we want marks, we want to learn their technique and we want, and the coding is same, complexity is same. Don't worry about anything. Number of comparison, everything is same. फक्त स्टार्ट किंवा साईड बदलली आहे एवढंच फक्त व्हेरिएशन मध्ये फरक आहे माझ्या आणि त्यांच्या. What I taught you is the original bubble sort. That's the variation that is taught in the college. That's okay. That's also bubble sort. मी काय म्हणत नाही. I'm not taking objection that is not a bubble sort. That is also bubble sort. Okay. Now see what happens. Same technique in the first iteration. Instead of starting from the right side, we'll start from the left side. आता काय होतं बघा. We'll compare 60 and 40. Do you have to swap? Yes, swap. So here we have 40, 60. Okay. Now we're going to compare what? 60 and 50. Swap. Yes. आपल्याला लहान नंबर लेफ्टला पाहिजे ना. So we swap 50 and 60. Now what is next? We compare 60 and 30. 40 remains as it is. So again we compare 60 and 30. We want 30 on the left, 60 on the right. So we swap. Now we compare 60 and 20. And what we observe? 20 has to be on the left, 60 on the right. So again we swap. Correct? How many comparisons we made? 4 comparisons. First iteration completed. There are 5 numbers. 1, 2, 3, 4 comparisons. And we got the bubble. Bubble is not here. Bubble is here. हा यांचा बबल आहे. आता नीट बघा मी काय सांगतोय ते की कुठं मिनिमम नंबर कुठला होता 20 आला का टॉपला नाही. पण जेव्हा उलट घडलं बिकॉज आपण स्टार्ट बदलल्यामुळे सगळं उलट घडणार आहे. व्हॉट्स गोइंग टू हॅपन नाउ इज की तुमच्या डेटा सेट मधला जो काही हेवीएस्ट एलिमेंट आहे तो खाली खाली चाललाय आणि सगळ्यात खाली जाऊन तो सेटल झाला. आता हा 60 काय लाइटर एलिमेंट का बबल आहे का तो वरती यायला तो बबले आहे खाली चाललाय. So if I name this sorting technique, I will name this as a sinking sort. कारण heaviest element खाली खाली sink होत चाललाय. Of course, I'm not doctorate in this field. I'm not publishing these papers, but I'm trying to tell you is what is my perspective, my point of view. In bubble sort, the lighter element should come up. Rather, in the reverse way, what is happening here is heaviest element is going down, maximum number. So according to properties of bubble sort, yes, in the first iteration we get the first bubble, but here what we get is first maximum number. That doesn't matter now. So one number is sorted. Now there are 4 numbers remaining. So we'll start the second iteration. In second iteration, again we start from what? Left side. We compare 40 and 50. So swapping is not required. 40 already लहानच आहे. Minimum number has to be on left side. तो आहे तसाच आहे. So there is no swapping. आहे तसं राहणार आहे. Then we compare 50 and 30. And we want 30 on the left. Swapping is required. So 30 and 50 is swapped. Then we compare what? It's easy to understand, guys. It's not that difficult. 50 and 20. 20 आपल्या left ला पाहिजे, 50 right ला पाहिजे. So we swap. Correct? Next iteration is over. Second iteration. And in second iteration, we got 50 as a bubble. The next heaviest element. Pehla maximum number 60 or the next maximum number is 50 in this set. Now the third iteration, there are 3 numbers. So we require only 2 comparisons. So again we start from the left. 40 and 30. We need to swap. Correct, guys? 30, 40 swapped. Then we compare what? 40 and 20. And what we understand is 20 up the left la pile, 40 right la pile. So we again swap. 40 comes here, 20 goes here, 30 is as it is. Now for 3 numbers, there are 2 comparisons. We get 40 bubble. Next maximum number. Third iteration is over. Correct? And then we go for fourth iteration. Now there are only 2 numbers remaining. So only 1 comparison, 30 and 20. Correct?
and then we have to swap 20 30 because 20 should be on the left, 30 right ला पाहिजे, 20 लहान म्हणून left ला पाहिजे, 30 मोठा म्हणून right ला जायला पाहिजे. आपण स्वॅपिंग करून घेतलं. And then two numbers is only one comparison, we get next bubble as 30. And then in the last iteration there is only हे नावाला असतं iteration, but you have to write it as the last iteration. In the last iteration there is only one number remaining, in which we get the last number sorted, that is 20, which is a minimum number or maximum number in that one number. Is this clear? Here also we have same. If there are n numbers, n iterations, we are comparing two consecutive elements from one end to another end. In every iteration, when we get one bubble, number of comparisons are reducing 4, 3, 2, 1. कारण की प्रत्येक इटरेशन मध्ये एक नंबर कमी होत चालला, त्यामुळे नंबर ऑफ कंपॅरिझन कमी होत जाणार आहेत. This is what is generally bubble sort taught in the colleges, and we all learned this. So we can do from both the sides, no problem. You'll get the same results, same properties, and both are bubble sort. What I taught you earlier was also bubble sort. This is also bubble sort. Clear, guys? What I'll do is I'll give you 5 minutes. Randomly, you take any 5 numbers. Those are not creative, can copy my 5 numbers and show this sorting. In your theory exam, you get 5 marks question where you have to show how bubble sort actually working a bubble sort, showing iterations, comparisons. Whether you swap, you have to show swapping. कुठले दोन नंबर कंपेअर केले आपल्याला हायलाइट करायला पाहिजे. सो आफ्टर एव्हरी इटरेशन लीव वन ब्लँक लाईन, ड्रॉ लाईन, प्रेझेंटेशनला जरा महत्व द्या. And those are not appearing for theory exam, for example, like Mihir, or those are doing a job, or those are going to go for SEDAC. If you want, take a screenshot. But it's good to practice, you know. So practice ला हरकत नाहीये. Tuduk मध्ये सगळं प्रॅक्टिस करून तुम्ही बघा. 5 नंबर घ्या, पटापट सॉर्टिंग करून दाखवा, इटरेशन दाखवा, 5 कंपॅरिझन दाखवा. I'll give you 5 minutes. I'll wait for you. In entire data structure, what is going to happen now is, for every topic, there will be 2 phases, 2 steps you can say. First, we'll learn the concept. For example, I told you the logic. Second, you'll have to write the code. You'll have to implement it. So बाकीच्यांचं जोपर्यंत कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी कोड लिहायचा प्रयत्न करा. अख्खा प्रोग्राम लिहायचा नाहीये. डोंट स्टार्ट फ्रॉम अगेन हॅश इन्क्लूड std.h. ते प्रत्येक काय लिहायला सांगायचं की श्री गणेशाय नमः, तसं करू नका. डोंट राईट मेन, जस्ट राईट द मेन लॉजिक. तुम्ही फंक्शन पण लिहू नका. आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग दॅट. जस्ट राईट द मेन लॉजिक. हे जे करायला आपण लॉजिक लिहिलं आता ते ह्याचा विचार करा. Yes, Ishita, for n number there will be n iterations. If you take 4 number, 4 iterations. If you take 6 number, 6 iterations. त्यात काही कमी जास्त होत नाही. Now let's understand the time complexity. Now for time complexity, as I told you last time also, we don't require program. आपल्याला कोड लिहायची गरज नसते. Time complexity is measured on the algorithm. आपल्याला अल्गोरिदम कळला, लॉजिक कळलेलं आहे, तर आपण टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काढूयात. Those attending lectures, those who have missed earlier lectures of time complexity, contact Prakash Sawayekar sir. He will give you the video link of that lecture. You can just revise what is time complexity. आता काय होणार आहे बघा. आपल्याला काय बघायचंय की किती इटरेशन्स आणि किती कंपॅरिझन्स. आय एम कीपिंग दिस ॲज इट इज फॉर अवर कोडिंग. जेव्हा I'm writing here iteration, and here I'm writing comparisons. Okay, I have n numbers. When you write time complexity, think about generalized logic. Total we have got n numbers. जर माझ्याकडे n नंबर असतील तर फर्स्ट इटरेशनला किती कंपॅरिझन लागतील? जेव्हा माझ्याकडे 5 नंबर होते किती कंपॅरिझन लागले? 4. So if there are n numbers, in the first iteration I'll require n minus 1 comparison. Second iteration, n minus 2 comparison. Third iteration, n minus 3 comparison. Like this, in ith iteration, I'll require n minus I comparisons. शेवटी काय होतं? नंबर ऑफ कंपॅरिझन रिड्यूस होत जातात, नंबर ऑफ कंपॅरिझन कमी होत चाललेत, आणि लास्टचं काहीच नाही, एकच उरलाय. सो लाईक दिस इफ आय गो ऑन, इन n minus 1 इटरेशन म्हणजे सेकंड लास्ट इटरेशन, देयर विल बी 1 कंपॅरिझन. आणि लास्ट इटरेशन जे आपण बघितलं, that last iteration has a 0 comparison.
सो इफ जर आर n नंबर्स, प्रत्येक नंबरला एक इटरेशन करा, एका इटरेशन मध्ये एक नंबर सॉर्ट होतो, एक नंबर बबल होतो, त्यामुळे एका नंबरला एक असं n इटरेशन लागतात. सो असं एका इटरेशन मध्ये एक नंबर आपल्याला मिळत जातो. सो इन फॉर n नंबर विल बी n इटरेशन्स. मग आता टोटल n इटरेशनसाठी टोटल नंबर ऑफ कंपॅरिझन किती लागले? सो वी हॅव टू ऍड ऑल दिस कंपॅरिझन्स ना, करेक्ट. आता प्रॅक्टिकली नंबर असं मी ऍड केलं असतं, बट हे जेनरिक. सो व्हॉट इज द ऍडिशन ऑफ 0 plus 1 plus n plus I n minus 3 n minus 2 n minus 1? So it's basically addition of first n numbers. फक्त इथं फर्स्ट नाहीये, इथं 0 ने स्टार्ट झालं, त्यामुळे लास्टला n minus 1 आहे. डू यू नो फॉर्म्युला? What is addition of, how do you find addition of first n numbers? It is, what is it? n into n plus 1 divided by 2. It's the addition of sum of first n numbers. Now instead of first n numbers, here it is 0 to n minus 1. Last la kone n minus 1. So sum of all these numbers is n minus 1 into that pudcha number is n divided by 2. Do you agree? Now this, if I write properly, it is going to be, if I multiply this inside, you'll find it is n square. This is equal to n square minus n divided by 2. Which if I write nicely, I can write here as half n square minus half n. We got a polynomial. Now if you remember earlier lectures, how do you find time complexity? The time complexity is measured, or it's based on the most affecting factor here. Major factor here is what? Half n square, where we ignore the coefficient, and that's why time complexity of the bubble sort is of the order of n square. What is time complexity of bubble sort here? Of the order of n square. O म्हणजे order. काय आली ही? n square ही time complexity आली bubble sort. In general, ज्यांनी कोणी बबल सॉर्ट प्रोग्राम बघितला असेल त्यांच्या लक्षात असेल की तिथं नेस्टेड लूप्स वापरतात, आणि जेव्हा नेस्टेड लूप येतं तेव्हा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वेअर असते. सिंगल लूपला n असते, नेस्टेड लूपला n स्क्वेअर होते. क्लियर आहे गाइज? सो I give two options now. One, those who will take a screenshot of this to remember, or if you want, you can write down in your notebook आराम से, because in exam they can ask you, give you some numbers, show it's working, and explain the time complexity. So you can explain the time complexity. Those who are taking a screenshot will save time. Try to write the code for implementing this bubble sort. आपण लॉजिक बघितलंय, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बघितली आहे. आता तुम्ही याचं लॉजिक लिहायचा प्रयत्न करा, प्रोग्राम लिहायचा प्रयत्न करा. I'll give 5 minutes max. तो पण टाइम कंप्लीट करा आणि कोड लिहायचा प्रयत्न करा, and we'll start again. For each iteration, for one number we require one iteration. So outermost loop is for iterations. Inside each iteration there will be comparisons. So you require another loop for comparisons. There are two loops लागणार आहेत. There will be nested loops. One outer loop for iteration. Second loop will be inner loop, that is for number of comparisons. In every iteration you'll find the number of comparisons will reduce. Correct? So we always start comparing from where? Start. So if you imagine this as an array, so in this array the index number of the array start from 0. Correct? From here. So comparison start from index number 0. If I assume that my comparison is starting from 0, and that's, let's say, if I assume the variable name as j, then I am comparing always what? In this array, whose name is, let's say, a, in this array we'll be comparing always j and j plus 1, two consecutive elements. And this comparison will go on. Till what? It's not always till the end of array. प्रत्येक आपण एंड जात नाही होत. प्रत्येक इटरेशनला आपला एक नंबर बबल झाला की एक एक कंपॅरिझन कमी व्हायला पाहिजे. सो आय विल नीड समथिंग ॲज अ स्टॉपर. तर पहिल्या इटरेशनला माझा स्टॉपर जो आहे त्याला मी आता व्हेरिएबल वापरतो आय, दॅट आय विल कीप ॲट द एंड ऑफ द ॲरे. ओके, सो आउटर लूप जो आहे आय फॉर इटरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. पहिल्या इटरेशनला आय इथेच असणार आहे. सो जे इज गोइंग टू कम टिल दिस. आय हा आपला स्टॉपर आहे.
So you'll start always comparing from left side, index number 0. You'll compare two consecutive elements j and j plus 1. And then when it'll reach here, it'll stop. In the next iteration, I will decrement. Next iteration, I will decrement. Next iteration, I will decrement. And it'll continue. When you're required, it will swap. When you're going to swap, if jth element is greater than j plus 1, then we're going to swap. Clear logic? काय करायचं ते? Okay. So what code I will write? मी फक्त रफ कोड लिहितोय तुम्हाला कळण्यासाठी. Then I'll show you the complete program. Okay, in a minute. दोन लूप लिहायला लागणार आहेत आपल्याला. As I said just now, for हा जो I हा माझा स्टॉपिंगचं काम करतोय. So it's going to start from last number, that is n-1. Arrayचा index number 0 ने स्टार्ट होतो. लास्ट नंबर सोडे n-1 ला. जोपर्यंत आपला हा मागा स्टॉपर मागा आणायला जायचा आहे. So I is greater than equal to 0. Or if you want, you can stop at I greater than 0. I minus minus. हे बेसिक आउटर लूप. आता प्रत्येक इटरेशनला काय करायचंय? यू टू कम्पेअर. सो कम्पेअरसाठी वेगळं लूप परत आतमध्ये j इक्वल टू कम्पेअर स्टार्ट कुठनं होतं? लेफ्ट साइडनी. सो j इक्वल टू 0. कुठपर्यंत कम्पेअर करत पुढे जायचंय? j लेस देन I. So when it will meet I, you have to stop. I is a stopper. J plus plus. आतमध्ये काय करायचंय? You have to always compare two consecutive numbers. कुठले नंबर आहेत ते? A of j आणि A of j plus 1. हे झाले consecutive locations. मग स्वॅप कधी करायचंय? j हा लेफ्टला आहे, j plus 1 राईटला. हा j आणि हा j plus 1. लेफ्टचा नंबर लहान पाहिजे आणि नसेल तर स्वॅप करायचंय. So when you go to swap, if A of j is greater than A of j plus 1, then we go to swap. So if A of j is greater than A of j plus 1, we go to swap. And for swapping, there are three statements required. If you remember start of the lecture, I told you this using temporary variable. Let's write it quickly. Temp is equal to, यातलं काय पण लिहा. I'm writing A of j. Hope you're understanding. I don't have space here. So I'm writing here A of j equal to A of j plus 1. And then lastly, third statement, A of j plus 1 equal to temp. Done. That's it. Done. Guys, it's easy. So प्रत्येक आपण काय करतोय? स्वॅपिंग करतोय. स्वॅपिंग कधी करतोय? जेव्हा आपल्याला लेफ्टचा नंबर राईट पेक्षा मोठा असेल, ग्रेटर देन, तेव्हा आपण स्वॅप करतोय. म्हणजे स्वॅपिंग केल्यानंतर काय घडेल? लहान नंबर लेफ्टला येईल, मोठा नंबर राईटला जाईल. आज कुठपासून सुरू करतोय आपण? ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड. कुठपर्यंत करतोय आपण हे? आय पर्यंत. आय हा आपला स्टॉपर आहे. आणि प्रत्येक इटरेशन आउटसाइडचे लूप बघा, प्रत्येक इटरेशन आपला जो स्टॉपर आहे तो एक एक घर मागे येणार आहे. सो आधी 5 नंबर्स आहेत, 4 नंबर्स आहेत, 3 नंबर्स आहेत, 2 नंबर्स, 1 नंबर आहे. इट स्टॉप. 0 जायची काही गरज नाही, बिकॉज व्हेन आय विल बिकम 0, दिस लूप विल एनीवे नॉट एक्झिक्यूट. सो इवन इफ you write I greater than 0, it's fine. Clear? Now let's look at the actual code. I'll show the slides. I'll share my screen. It's easy. It's not difficult to understand, guys. Okay. Okay, let's understand. परत नीट बघा आता. हा आपला unsorted array. I have taken 6 numbers for your understanding. Starting from 0 index number to 5. Look at the numbers. They are not sorted. मुद्दाम नंबर मी मिक्स करून घेतलेत. असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कुठलीशी ऑर्डर घेतलेली नाहीये. आता काय होणार आहे? आपलं स्टार्टला आय कुठं असणार आहे? एंडला. दॅट स्टॉपर. तो आय बघा 5 ला आहे. J is used for comparison. Comparison स्टार्ट कुठून झाली? लेफ्टच्या साइडनी. सो J आणि J plus 1 दोन कॉन्सिक्युटिव्ह नंबर आपल्याला कंपेअर करायचे आहेत. सो वी आर कंपेअरिंग 66 and 33. We need to swap. So swap them. How is swapping? J plus plus. 60, 65, 66 and 55. We need to swap. Then J plus plus. Per 66, 22. 66 is greater than 22. Swap. Done. J plus plus.
66 11, you need to swap. Then j plus plus 66 and 44, you need to swap. 66 greater than 44 है ना, swap करायला लागेल. So when we swap, now when we after swapping, when we say j plus plus, j will meet I. Now I is a stopper. जेव्हा जे I ला भेटणार आहे, it will meet I, it will stop. And we get the bubble. Which number is bubble? Ith number is bubble. 66. आता एक बबल मिळाला आहे. So we have to reduce our or decrement our stopper. आपल्याला एक I आता मागा यायचंय. एक नंबर ऑलरेडी सॉर्ट करून झालाय. आता फक्त उरलेले नंबर स्वॅप करायचे. So we got the first maximum number as a bubble. आता परत स्टार्ट केला आपण. आउटर लूपला गेलो. I minus minus. I एक घर अलीकडे आला. Again you start comparing from what? Left side. So j is 0 now. So again you compare j and j plus 1. 33, 55. No swapping required. Next, 55, 22. Swap. Next, 55, 11. Swap. Next, means j plus plus, I mean. 55, 44. Greater than a swap. When j meets I, stop comparing in that iteration. I is a stopper. We got ith number, that is second bubble now. Now again go to the outer loop. I minus minus. आला परत आतमध्ये या लूपच्या अगेन स्टार्ट कंपेअरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड j is equal to 0. Now again compare 33 22 greater than swap. j plus plus 33 11 greater than swap. j plus plus 33 44. 33 already लहान आहे, so no swapping required. Just j plus plus. j meets I, stop. We got third maximum number as a bubble 44. आता outer loop परत I minus minus. परत स्टार्ट करा j is equal to 0. 22 greater than 11. Swap. j plus plus 22 33. Already 22 लहान है. No swapping required. Keep it as it is. j plus plus. j meets I. We got next bubble 33. परत outer loop I minus minus. एक एक घर प्रत्येक इटरेशनला I कमी कमी होत राहणार आहे. Stopper. Now I is at 1. So again start comparing from 0. So j and j plus 1. 11 already less than 22. Swapping not required. J plus plus j meets I. You got next bubble 22. Then lastly again I minus minus. J again start from 0. No comparison required here. It stops. We got the last bubble. That's 11. Is the working clear to all of you? So working सगळ्यांना कळलंय? Okay. आता कोड लिहायचा आहे. So you take a array. Accept n numbers in it. हे पण सर्चिंगला पण केलेलं आहे. Good idea is to create array dynamically. So those who know malloc function. So using malloc, you can create array dynamically. You will require pointer. ज्यांना माहित नाही फारसा, when I'll teach you pointers topic in advanced C, at time I'll teach you this. Normally you should have covered in C language. आपण इथं C प्रोग्रामिंग शिकत नाही आहोत, आपण इथं डेटा स्ट्रक्चर शिकतोय. तुम्हाला C येतं आहे असं या कोर्सचं ॲझम्पशन आहे. ज्यांना येत नाही त्यांनी ते पॉइंटर सिलेक्शन अटेंड करा माझी ॲडव्हान्स सीची, तर तुम्हाला शिकायला मिळेल. तर आयडियली ॲरे तुम्ही डायनॅमिकली क्रिएट करायला पाहिजे. सगळ्यांना कळावं म्हणून मी ॲरे स्टॅटिक घेतलाय. साईज 100 घेतली आहे. सो ऍक्सेप्ट n नंबर फ्रॉम युजर. n घेतला युजरकडनं, n नंबर ऍक्सेप्ट केले युजरकडनं, ते स्कॅन करून ॲरेमध्ये स्टोअर केले. ज्यांना हा मेसेज कळत नाही, एंटर नंबर पर्सेंट आय प्लस हे काय दिलंय, हा चेंजिंग मेसेज असतो. जेव्हा आयची व्हॅल्यू 0 आहे, कारण ॲरेचा इंडेक्स नंबर 0 ने स्टार्ट होतो. सो वेन आय इज 0, आय प्लस 1 इज 1. सो मेसेज विल बी वॉट, एंटर नंबर 1. परत आय प्लस झाला की एंटर नंबर 2, आय प्लस एंटर नंबर 2, असे वेगळे मेसेज येत राहतील. त्यातनं युजरला कळतं की आपण कितवा नंबर एंटर करतोय. इट जस्ट टू मेक युजर अंडरस्टँड which number you are entering, how many numbers are still remaining. It's a prompting in a better way. So all numbers accepted, stored in the array. Right? That's the main logic. What is the main logic now? As I said, outer loop. I is going to work as a stopper. So for the first iteration, I is at the end. So last number stored where? Last number stored at n minus 1. I मागे मागे येणार आहे. So loop expressions I minus minus decrement होणार. प्रत्येक iterationला एक एक I stopper मागे मागे येणार एक घर. Till what? I greater than 0. इक्वल टूचा काही फरक पडत नाहीये. सो आय ग्रेटर देन 0 इज इनफ. इनसाइड फॉर लूप, नाउ यू हैव टू फॉर एव्हरी इटरेशन यू हैव टू स्टार्ट कंपॅरिझन. कंपॅरिझन स्टार्ट फ्रॉम वेअर? लेफ्ट साइड, दॅट इज इंडेक्स नंबर 0 टिल व्हॉट? टिल आय. जोपर्यंत जे पुढे पुढे जाणार आहे, जोपर्यंत आय ला भेटत नाही तोपर्यंत. सो जे इज लेस देन आय. वेन जे विल मीट आय, यू हैव टू स्टॉप बिकॉज आय इज अ स्टॉपर. आता करायचं काय मेन फॉर लूप मध्ये? कंपॅरिझन. कंपॅरिझन ऑफ व्हॉट? टू कॉन्झिक्युटिव्ह नंबर. कुठला नंबर आहे? जेथ एलिमेंट इन द ॲरे. मग ॲरेचं नाव काय? ए. सो ए ऑफ जे. अँड त्याचा नेक्स्ट एलिमेंट कुठला आहे? ए ऑफ जे प्लस 1. मग ए ऑफ जे म्हणजे लेफ्टचा नंबर.
राईटच्या नंबरपेक्षा मोठा असेल तर स्वॅप करायला पाहिजे. स्वॅपिंग लॉजिक, यू ऑलरेडी नो इट. डन. As you can clearly see here, there are two nested loops. Time complexity is n square. आणि सगळ्या शेवटी आपला जो अरे सॉर्ट होईल तो प्रिंट करायचा अरे. सो ट्रॅव्हर्स अरे फ्रॉम लेफ्ट टू राईट फॉर i equal to 0 less than n numbers. printf %af i नंबर प्रिंट करा. Clear guys? That's it. This is what is a bubble sort. We have discussed what bubble sort algorithm is, the logic, the technique. Actually it's working. On the slide, on the board, time complexity I explained you, and I explained you the code. Now considering the time, it's already 9 o'clock, you have to go to the college, we'll stop here. Those who have doubts, please write in the chat box. I'll answer your doubts, I'm available here. प्रोग्रामचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि उद्यापर्यंत किंवा नेक्स्ट लेक्चर पर्यंत प्लीज हा प्रोग्राम कंप्लीट करा असाइनमेंट ही. Then we can go to the next program. Is that clear? The next lecture will be on Thursday. That is tomorrow. Sorry, today's Thursday. I'm sorry. So next lecture will be on what now? Saturday? Okay. Next lecture will be on Saturday.